Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the 10th chapter Fun with Magnets. Paheli and Bojo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. പഹേലിയും ബോജോ എവിടേക്കാ പോയത്? വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കൂട്ടിയിടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലേ, കുന്നുപോലെ കൂട്ടിയിട്ട ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയത്. സംതിങ് എക്സൈറ്റിംഗ് വാസ് ഹാപ്പനിങ്. അവിടെ രസകരമായ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്. A crane was moving towards a heap of junk. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടിയിട്ട് ഇരിക്കണ അവിടേക്ക് ഒരു ക്രെയിന് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. The long hand of the crane lowered the block over a heap. ആ ബ്ലോക്ക് ഒരു ഹീപ്പിന്റെ ചോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. It then began to move. നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഒരു മാഗ്നറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വേസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അയൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് സ്റ്റിക്കായി. They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached at the end of the crane. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാ അയൺ പാർട്ടിക്കിൾസും സ്റ്റക്ക് ആയത്. That was picking up iron from the junkyard. You might have seen magnets and have been enjoyed playing with them. അല്ലേ, മാഗ്നറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതുമായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. Have you seen stickers that remain attached to iron pieces like almara or the door or refrigerators? സ്റ്റിക്കേഴ്സും ഇതുപോലെ അൽമാരയുടെയും പിന്നെന്താ റെഫ്രിജറേറ്ററൊക്കെ ഡോറിലൊക്കെ സ്റ്റിക്കായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, മാഗ്നറ്റ്സിന്റെ. ഇൻ സം പിൻ ഹോൾഡേഴ്സിലും നമ്മളിത് കാണാറുണ്ട്. സി ഹിയർ പിൻ ഹോൾസ്. ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് പീസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. ഹൗ മാഗ്നറ്റ്സ് വർ ഡിസ്കവേർഡ്? മാഗ്നറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? It is said that there was a shepherd named Magnus who lived in ancient Greece. അപ്പോൾ ഗ്രീസിൽ ഒരു ആട്ടിടയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാളുടെ പേരാണ് മാഗ്നസ്. He used to take his herd to sheep and goats to nearby mountains for grazing. അയാൾ മലയിലേക്ക് അയാളുടെ ആടും ഷീപ്പിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അല്ലേ, ചെമ്മരിയാടിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് എന്ന് മേയ്ക്കാൻ. He would take a stick with him to control his herd. ഒരു വടിയും കൂടെ എടുക്കാറുണ്ട്. The stick had a small pieces of iron attached at one end. അതിൽ ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു കഷ്ണം ഉണ്ട് അതിന്റെ അറ്റത്ത്. One day he was surprised that he had to pull hard to free his stick from a rock. ഒരു ദിവസം അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു കല്ലിൽ നിന്നും ആ സ്റ്റിക്കിന് വലിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുക. ഓൺ ദ റോക്ക് മൗണ്ടൻ സൈഡിലെ ഒരു റോക്കിൽ നിന്നും വലിക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയത്. It seemed as if the stick was being attracted by the rock. എന്തോ ഒരു സംഭവം ആ കോലിനെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാന്തമാണ്, അത് ഈ സ്റ്റിക്കിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തു. It is said that this how natural magnets were discovered. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയിലെ മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെ കാന്തം ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. Such rocks were given the name magnetite, perhaps after the name of the shepherd. അപ്പൊ ആ ആട്ടിടയന്റെ പേരിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അയാൾക്ക് ആ കല്ലിന് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്ന പേര് നൽകിയത്. Magnetite contains iron. മാഗ്നറ്റൈറ്റിൽ എന്തുണ്ട്? അയൺ ഉണ്ട്. Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia. അപ്പം മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് മഗ്നീഷ്യ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. The substance knowing having the property of attracting iron. അപ്പൊ അയണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. This is how the story goes. ഇങ്ങനെയാണ് കഥ പോകുന്നത്. In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. ചില കല്ലുകൾക്ക് അയൺ പീസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. They also found the small pieces of these rocks have some special properties. അപ്പോൾ ഈ റോക്സിന് വേറെ കഴിവുകളുമുണ്ട്. They named the naturally occurring materials magnets. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് അവർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. Later on, the process of making magnet from pieces of iron. അയണിൽ നിന്നും മാഗ്നറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ. They are known as എന്താ? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. Nowadays, artificial magnets are prepared in different shape. പല ഷേപ്പിലും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. For example, bar magnet, horseshoe magnet, cylindrical or ball-ended magnet. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്. ബോൾ, സിലിണ്ടറിക്കൽ, horseshoe. Activity 1. Take a plastic or a paper cup. Fix it in a stand with the help of a clamp. പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ എടുക്കണ്ടേ, ഒരു പേപ്പർ കപ്പ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു ക്ലാമ്പിലാണ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്ലേസ് എ മാഗ്നറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ കപ്പ്. മാഗ്നറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചു. കവർ ഇറ്റ് വിത്ത് എ പേപ്പർ. ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചു. സോ ദാറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഈസ് നോ. അപ്പം എന്താണ്, അതിലുള്ള മാഗ്നറ്റ് കാണുന്നില്ല. അറ്റാക്ക് എ ത്രെഡ് അപ്പ്
to a clip made of iron. അപ്പോൾ ഒരു ത്രെഡ് അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഫിക്സ് the other end of the thread at the base of the stand. അപ്പോൾ ത്രെഡ് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്കാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. അപ്പോൾ ഈ ത്രെഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ്? ചെറുതാണ്. Bring the clip near the base of the cup. ക്ലിപ്പ് എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? കപ്പിൻ്റെ താഴേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. Clip is raised in air without support. അപ്പോൾ ക്ലിപ്പ് എവിടെയാണ്? റേസ്ഡ് ഇൻ എയർ, വായുവിലാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? വിത്തൗട്ട് എനി സപ്പോർട്ട്, ലൈക്ക് എ കൈറ്റ്, ഒരു പട്ടം പോലെയാണ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്. ആക്ടിവിറ്റി 2. Let us walk in the footsteps of magnets. Only this time we will change the positions of the magnet and the iron. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ്, കാൽപാദം നോക്കുക. എങ്ങനെയാണ്? അയാൾ കാണിച്ച മാർഗത്തിലൂടെ നടന്നു നോക്കുക. മാഗ്നറ്റും അയണും. There will be a magnet at the end of the shepherd. ഷെപ്പേർഡിന്റെ സ്റ്റിക്കിന്റെ അടിയിൽ എന്താണ്? ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാവും. We can attach a small magnet to a hockey stick, walking stick or cricket wicket with a tape or some glue. Let us now go out the magnet's walk through the school playground. What is our magnet stick pick up from the school? സ്കൂളിൽ നിന്ന് എന്താ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുക? അയൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലേ? What about the objects in the classroom? Collect various objects of day-to-day use from the surroundings. Test with the magnet stick. Can also take a magnet, tie this magnet with the magnet stick. You can also take the magnet, touch the magnet with it and observe with the sticks to the magnet. Prepare a table in a notebook. Look at the last column of table and note the objects that are attracted by a magnet. Iron ball, അല്ലേ? പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ല, അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല. ഷൂ ലെതറും അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല. Materials from which the objects are made. Is there any material common in all the objects that were attracted by the magnet? എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടോ ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യണ? We understand that a magnet attracts certain materials whereas some do not get attracted towards magnet. അതായത് ചില മെറ്റീരിയൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യും? മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. But certain others do not get attracted towards the magnet. The material which get attracted towards the magnet, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? മാഗ്നറ്റിക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാ? അയൺ, നിക്കൽ ആൻഡ് കൊബാൾട്ട്. Materials which are not attracted by the magnet are non-magnetic. Materials do you find to be non-magnetic from table? Is the soil of magnetic or non-magnetic material? Bojo has a question for you. A tailor was stitching buttons on the shirt. The needle was slipped from his hand on the floor. Can you tell the tailor to find the needle? Rub a magnet. Activity 3. Rub a magnet on the sand or soil. Pull out the magnet. Are there some particles of sand and soil sticking to the magnet? Now gently shake the magnet to remove the particles of sand or soil. Are some particles still sticking to it? This might be some pieces of iron fillings picked up from the soil. Through such an activity, we can find out whether the soil or sand have the given place contain particles that have iron. Try this activity in your home, school or the places you visit on your holidays. Does a magnet with iron fillings sticking to it look like any other of those shown here? Make a table of what you find. Fill. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ കാണുന്നത്? മാഗ്നറ്റ് വിത്ത് മെനി അയൺ ഫില്ലിങ്സ് അല്ലേ? അടുത്തതിൽ ഫ്യൂ അയൺ ഫില്ലിങ്സ്, നെക്സ്റ്റിൽ നോ ഫില്ലിങ്സ് അറ്റ് ഓൾ അല്ലേ? ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? If you fill this table and send it to Pahel and Bojo, they can compare the amount of iron fillings found in the soil from different parts. അതായത് അയൺ ഫില്ലിങ്സ് പല ഭാഗത്തു നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തത്. Poles of magnet. We observed that iron fillings stick to the magnet rubbed in the soil. അപ്പോൾ അയൺ ഫില്ലിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? മാഗ്നറ്റിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ? ഡു യു ഒബ്സർവ് എനിത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ദ വേ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ? അത് എങ്ങനെ, ഏത് രീതിക്കാണ് അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്? Activity 4. Spread some iron fillings to a sheet of paper. Now place a bar magnet on the sheet. What do you observe? കുറച്ച് അയൺ ഫില്ലിങ്സ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു അല്ലേ? ഡു ദ അയൺ ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ മാഗ്നറ്റ്? എല്ലാ ഭാഗത്തും അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ?
Do you observe that more iron fillings get attracted to some part of the magnet than others? Remove the iron fillings, sticking the magnet, and repeat the activity. Activity repeat here. Do you observe any change in the pattern with which iron fillings get attracted by different parts of the magnet? Iron fillings ഏത് വിധത്തിലാണ് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നോക്കുക. Of different shape. Draw a diagram to show the way the iron fillings stick to the magnet. ഏത് രീതിക്കാണ് അവർ ഈ അയൺ ഫില്ലിങ്സിൽ ബാർ മാഗ്നറ്റിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോക്കുക. Pahalia has a puzzle for you. You are given two identical bars which look as if they might be made up of iron. One of them is a magnet while the other is a simple iron bar. How will you find out which one is a magnet? എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം? To two ends of the bar magnet, poles of a magnet are said to be near these ends. Try and bring a few magnets of different shape to the classroom. പല ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. Check for the location of the poles on the magnet using iron fillings. ഏത് പോൾ ആണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. Can you now mark the location on the poles of the kind of magnets? Finding direction. Magnets were known to people from ancient time. പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ ഈ മാഗ്നറ്റ്സിനെ നമ്മൾ അറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Many properties were also known to them. പല പ്രോപ്പർട്ടീസും അവർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. You might have read many interesting stories about the use of magnet. മാഗ്നറ്റിനെ കുറിച്ച് പല സ്റ്റോറീസും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. One such story about an emperor in China named Hyangti. It is said that they had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു വണ്ടി ഉണ്ട്, അതിലെന്താണ് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് എ ലേഡി അല്ലേ, അതിന് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഹാഡ് ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആം ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ഷോയിങ് ദ വേ, വഴി കാണിച്ച് തരുന്നതാണത്. ദ സ്റ്റാച്യു ഹാഡ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇറ്റ് വുഡ് റെസ്റ്റ് ഇൻ സച്ച് എ പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആം ഓൾവേസ് പോയിന്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ സൗത്ത്. അപ്പോൾ സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അത് മിക്കവാറും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാറ്. By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to new places on his chariot. See here, it is showing the direction. Let's make a direction to find ourselves. Activity 5. Take a bar magnet. Put a mark on one of its ends for identification. ഒരു bar magnet എടുക്കുക, അതിലൊരു മാർക്ക് ചെയ്യാം. Now tie a thread at the middle. അതിന് നടുക്ക് എന്താണ്, ഒരു ത്രെഡ് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. So that we will suspend it from a wooden stand. Make sure that the magnet can rotate. Magnet എന്താണ് എളുപ്പത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Let it come to rest. പിന്നെ അത് അനങ്ങാതെ നിൽക്കട്ടെ. Mark 2 points on the ground to show the position of the ends of the magnet when it come to rest. അപ്പോൾ 2 points കാണിക്കുക അല്ലേ, to show the positions of the ends of the magnet when it come to rest. Draw a line joining the 2 points. രണ്ട് ലൈന് കാണിക്കുക, ആ പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈന് കാണിക്കാം. This line shows the direction in which the magnet was pointing its position of rest. Rotate the magnet by gently pushing one end in one direction and let it come to rest. എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം പുഷ് ചെയ്തിട്ട്. Mark the position of the two ends in the position of rest. Does the magnet now point in a different direction? വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? Rotate the magnet in another direction and note the final direction in which it comes to rest. Do you find the magnet always come to rest in the same direction ലാണോ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്? Now can you guess the mystery behind the statue? അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാച്യൂയുടെ പിന്നിലുള്ള കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Repeat the activity with an iron bar. ഇത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട? അയൺ ബാർ വെച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ വുഡൻ സ്കെയിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ്. Do not use light objects for this activity and avoid doing it where there are currents of air. നല്ലോണം കാറ്റുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഇത് മാക്സിമം ചെയ്യാതിരിക്കുക. Do the other materials also always come to rest in the same direction? മറ്റു മെറ്റീരിയൽസും എപ്പോഴും ഇതുപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടോ? ഒരേ സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടോ? We find that freely suspended bar magnet always come to rest in a particular direction, which is the north-south direction. Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east where you are doing to the experiment. If you stand facing east to your left, it will be north. Using the sun for finding direction may not be very exact. It may help out the direction from north and south on your line. This can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which is pointing to the south.
End of the magnet that points to the north is North Pole and to the south is the South Pole. All magnets have two poles, whatever the shape may be. They are the north and the south poles. This property of the magnet is very useful for us. For centuries, travelers have been making use of this property to magnets to find directions. It is said that in olden times, travelers used to find direction by suspending natural magnets with a thread, which they always carried with them. Later on, a device was developed based on the property of magnets. It is known as the compass. A compass is usually a small box with a glass cover on it. A magnetized needle is pivoted inside the box. Or needle in the box in the inside. Is pivoted inside which can rotate freely. Compass also has a dial. ഒരു dial കൂടിയുണ്ട് with direction. അതിലാണ് ഈ direction ഒക്കെ അതിലാണ് എന്താ മാർക്ക് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. The compass is kept at a place where we wish to know the direction. അല്ലേ ഏത് ഭാഗത്താണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ കാണിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Its needle indicates the north-south direction when it comes to rest. അപ്പോൾ നീഡിൽ എവിടേക്കാണ്? നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ, റെസ്റ്റിലേക്ക് അനങ്ങാതെ വരുമ്പോൾ. The compass is then rotated until the north-south marked on the dial are at the two ends of the needle. കോമ്പസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക്. Marked on the dial are the two ends of the needle. To identify the north pole of the magnetic needle, it is usually painted in a different color. അപ്പോൾ നോർത്ത് പോള് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എന്ത് കളറിലാണ് പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പല വ്യത്യസ്ത കളറിലാണ് അത് പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Make your own magnet. There are several methods of making magnets. Let us learn the simplest one. Take a rectangular piece of iron. അപ്പോൾ എന്താണ് മാഗ്നറ്റ്? several methods of making. മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലേ. Let us learn ഏറ്റവും ഈസി ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. Take a rectangular piece of iron. ഒരു അയൺ പീസ് എടുത്തു. Place it on the table. Table വെച്ചു. Now take a bar magnet and place one of its pole near one edge. Bar magnet എടുത്തു. ഒരു പോള് ഒരു എഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചു. Without lifting the bar magnet lift ചെയ്യാതെ തന്നെയാണ് move it along the length of the iron bar till you reach the other end. Now lift the magnet. Magnet ഒന്ന് മെല്ലെ പൊക്കുക. Bring the pole, the same pole you started. ഏത് പോളിലാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ പോൾ വെച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. Some point of the iron bar from your one where you be. എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങിയത് അവിടെ തന്നെ. Move the magnet along the iron bar in the same direction. അയൺ ബാറിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാം. ഈ പ്രോസസ് എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം? 30 to 40 ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. Bring a pin or some iron fillings. ഒരു പിന്നോ അയൺ ഫില്ലിങ്സോ അയൺ ബാറിന്റെ നേരേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. Whether it has become a magnet. If not, continue the process for some time. കുറച്ചും കൂടെ സമയം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. Remember that the pole of the magnet and the direction of the movement. പോളും ഡയറക്ഷനും മാറാൻ പാടില്ല. You can use an iron nail needle or a blade. Iron nail needle or blade എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനെ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. You now know how to make a magnet. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാഗ്നറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. Would you like to make your own compass? Activity 6. Magnetize an iron needle using a bar magnet. അപ്പോൾ ഒരു അയൺ നീഡിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യണം. Insert the magnetized needle through a small piece of cork or foam. എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണത്? ഒരു കോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ഉപയോഗിച്ച്. Let the cork float in water in a bowl or a tub. അത് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. Make sure that the needle does not touch the water. Your compass is now ready to work. Make a note of this direction on which the needle points when the cork float ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നീഡിൽ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം. നീഡിൽ വെള്ളത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യരുത്, കാരണം മുകളിലേക്കാണ്. See here this diagram. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നീഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Make a note on the direction in which the needle point when the cork is floating. Rotate the cork when the needle is fixed in it. Different directions. Note the direction in which the needle points when the cork begins to float, again without rotating. Does the needle always point in the same direction when the cork stop rotating? അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? Attraction and repulsion between magnets. Let us play another interesting game with the magnets. Take two small toys and label them A and B. Place a bar magnet on top of each car along its length and fix them with a rubber band. എല്ലാത്തിൻ്റെയും മേലെ എന്താണ്? ടോയ് എടുത്തിട്ട് അതിന് മേലെ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. In car A, keep the south pole of the magnet towards its front. കാർ എയിൽ സൗത്ത് പോള് ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Place the magnet in opposite direction.
കാർ ബിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാറ് മാഗ്നറ്റും അതുപോലെ തന്നെ. Now place the two cars close to one another. What do you observe? Do the cars remain at the എന്താ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത്? Do the cars remain at their places? കാറുകളൊക്കെ അതേ പ്ലേസിലാണോ ഇരിക്കുന്നത്? Do they move towards each other or collide? അതോ എന്താണ് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യോ? Record your observation. Record your observations in a table as shown here. Now place the cars close to each other so that the rear side of A faces the front side of the B. അതായത് ഇനി എങ്ങനെ വെക്കുന്നത്? എ സൈഡ് വന്നിട്ട് ബിയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണം. ഡു ദേ മൂവ് ആസ് ബിഫോർ? നോട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ കാർ മൂവ്സ് നൗ. ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് കാർ മൂവ് ചെയ്യണത് എന്ന് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് ദ കാർ എ ബിഹൈൻഡ് കാർ ബി ആൻഡ് നോട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദേ മൂവ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. ഏത് ഭാഗത്താണ് മൂവ് ചെയ്യണത് എന്ന് നോക്കാം. റിപ്പീറ്റഡ്ലി ദ ആക്ടിവിറ്റി ബൈ പ്ലേസിംഗ് കാർസ് വിത്ത് ദെയർ റിയർ സൈഡുമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വാട്ട് യു ഫൈൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി? ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? Do two similar poles attract or repel each other? രണ്ട് ടു പോൾസ് അട്രാക്റ്റോ റിപ്പലോ ചെയ്യാറുണ്ടോ? വാട്ട് അബൌട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ്? ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിന്റെ കാര്യത്തിലോ? ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഒബ്സർവ് ബൈ സസ്പെൻഡിങ്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഒരു മാഗ്നറ്റ് ബ്രിങ്ങിങ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പോൾസ് ടു അതർ. ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ ഒരു പോള് മറ്റേ മാഗ്നറ്റിന്റെ വേറെ പോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. Question is for you. What will happen if a magnet is brought near a compass? A few cautions. Magnet lose their property. Magnet അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ലൂസ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇമേഴ്സ്ഡ് ഓർ ഡ്രോപ്ഡ് ഫ്രം സം ഹൈറ്റ്. അതായത് മെല്ലെ ഹൈറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ചാലോ താഴെ ഇട്ടാലോ ഒക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. ഓൾസോ മാഗ്നറ്റ് ബിക്കം വീക്ക് ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് സ്റ്റോർഡ് പ്രോപ്പർലി. സ്റ്റോർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇത് സംഭവിക്കും. ടു കീപ് ദം സേഫ്, ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ പെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. വിത്ത് ദെയർ അൺലൈക്ക് പോൾസ് ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ്. അൺലൈക്ക് പോൾസ്, സെയിം പോൾസ് അല്ല, അൺലൈക്ക് പോൾസ് ഒരേ സൈഡിൽ വരണം. They must be separated by a piece of wood, while two pieces of iron would be placed across their ends. അപ്പോൾ ഒരു വുഡ് വെച്ചിട്ട് വേണം അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഹോഷു മാഗ്നറ്റ് വൺ ഷുഡ് കീപ്പ് എ പീസ് ഓഫ് അയൺ അക്രോസ് ദ പോൾസ്. ഹോഷു മാഗ്നറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു പീസ് അയൺ വെക്കണം. Away from cassette, mobiles, televisions, music system, because they will get easily attracted by the magnet. Keywords: compass, magnet, magnetite, north pole, south pole. Summary: magnetite is a natural magnet. Magnet attract materials. ഏതൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യണ? അയൺ, നിക്കിൾ, കൊബോൾട്ട്. They are called magnetic substances. Material that are not attracting നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് പറയാം. ഈച്ച് മാഗ്നറ്റിന് 2 മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ഉണ്ട്, നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത്. ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ. ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ഓഫ് 2 മാഗ്നറ്റ് പറയുമ്പോൾ അത് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ. സിമിലർ പോൾസ് ആകുമ്പോൾ റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ. Okay, so that's all about this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.